KTN News. Get the whole story. Well, a very good afternoon to you. Welcome to Business Today. And my name is Nokip Kimboy. Today we are on the ground. As you can see from the background, we are at the new Kenyatta Market. Today is International Women's Day. Question is, when you talk about business and women, where is the convergence of it? Well, today at Kenyatta Market, to be specific, the new one, it's very critical to know that there are many enterprises here run by women. And we're going to be discussing dynamics of business when you talk about the gender aspect of it. Is it different for different businesses, or is it just similar as long as you're doing business, it's just business? Well, take a walk with me this wonderful afternoon. The sun is up, shining, and it's a beautiful day. I'm tempted not to give you my back because we have some sweet smelling places. You can see right here. We have butchery ya Kwanza under new management, all right? So there is the meat business, all right? And all of us love some good meat. Some good roasted meat is very critical when it comes to matters food in this country. Kenyans eat a lot of meat, to be honest. Now, do you have some business women in this sector of meat? And what dynamics do they portend? Well, we're just going to be entering inside. Habari mzee, uko sawa? Good to see you, sir. So we are looking for a woman-run meat business. Habari mkubwa, uko sawa? I see you're enjoying some meat and ini mbosho. Mbosho. Unauza nyama na unakula mbosho? Mimi nauzanga nyama lakini nakulanga mbosho. Okay. Nieleze, unajua leo ni siku ya wanawake duniani. Women in the world, International Women's Day. Wewe kwa hii biashara ya nyama, kuna wanawake wengi kwa hii biashara? Wanawake hata ndio kula nyama sana hata kuliko wanaume siku hizi. Mbona? Hao ndio utembea sana, wanaume wako busy. Okay. Na kwa biashara, saidi ya biashara, kwa naona wanawake wanakula nyama sana. Lakini in terms ya watu wenye wanarun hizi biashara za nyama, kuna involvement ya wanawake sana? Sasa hizi business mingi za nyama ni za wanaume. Wanaume ndio wameweka biashara za nyama. Wewe kama mwanaume, unaona nini inazuia wanawake kuingia kwa hii biashara? Hii biashara ya nyama, wanawake ni ngumu sana uone amekaa kwa makaa, anaogopa kuchomeka, anaogopa hiyo moto, haezi inua ile shoka kubwa tunatumia kukata nyama. Vitu kama hizo tu. Lakini unajua hiyo ni vitu zenye unaweza employ mtu afanye. Shoka kubwa unaweza pata wewe, maybe uko na nguvu, umekula mbosho, hiyo shoka kubwa inakuwa rahisi na kuemploy. Lakini ku-own hizi butcheries, mbona wengi kuji kwa hii biashara? In fact, tangu niingie kwa hii soko niko na almost 20 years. Na ule mwanamke nimeona ameweka hii biashara ni mmoja tu. Tuseme ilikuwa 2000 na ikifika 2005 hapo 2006 akaachana nayo. Alieleza mbona? Aliachia bwana yake. Aliachia bwana yake. Anyway, unaitwa nani? Naitwa Joseph Keilo. Joseph, uendelea kuenjoy mbosho yako. Naona kuna ugali hapo. Maybe ningekuja tukule mbosho pamoja, lakini hiyo ni for another day, si ndio? I want us to move swiftly into a different business. Habari wakubwa. Naona nyama inaiva vizuri sana hapo. Kuna kina mama kwa hii biashara, naona tu ni wanaume. Yes, kina mama kwa hii biashara. Madam, come speak to me. Hello, habari? Hi. Unaitwa nani? Naitwa Naomi Gadhoni. Naomi. Yeah. Nimeongelesha tu hapo mmoja mwenye kwa biashara ya nyama, anasema amekuwa hapa 20 years. Na ameona tu mwanamke mmoja aki-own a meat business. Mbona hakuna wanawake sana kwa hii biashara ya nyama?
I think it's more of male gender, that's why. But hata sisi tunafanya. Wewe umefanya kwa muda upi? Mimi nimefanya kwa miaka 2. Mbona wanawake wakuji kwa hii biashara? Are there barriers to it? Why? Is it interest? What's the issue? I don't think there is any issue. We are also involved in this business. Yes. Okay. Yes. That's quite interesting. Unachoma nyama ama unauza tu? Mimi nauza. Mwenye anachoma ndio yule. Na naona anatoroka. Sasa hii ni mambo gani? So for the moment, ladies and gentlemen, we are at Kenyatta Market. If my cameraman may just come at this, I see squeeze hata ukikata nyama mnakata mpaka na maembe. Hebu nikatie maembe kidogo hapo kaka. Nikatie maembe kidogo. Nyama inaenda vizuri na maembe. Songa hapo uniongeleshe. Fungua nyama kidogo. Tuone nyama. So, ladies and gentlemen, this is one of the most male-dominated areas when it comes to business. Na ni biashara ya nyama. Chukua tu ndogo, ndio tusishindwe kulipia. Yeah? You know, ukikata mingi alafu nishindwe kununua itakuwa shida. So, unaitwa nani? Mimi naitwa Henry Chalo. Mimi nafanyanga Kenyatta Market B3 Butchery. B3 Butchery. Mbona sioni, unajua leo ni siku ya wanawake duniani. Nimeingia hapa sioni wanawake mbona? Wanawake saa zingine wanakuja lunchtime, wakienda wanaonekana jioni. Lakini biashara kukua involved. Naona hapo unachoma nyama, hizi biashara. Mbona wanawake wakuji kwa biashara ya nyama sana? Inategemea, hii biashara ya nyama sana itakangi wanawake. Yes. Haitakangi wanawake. Hiyo inamaanisha nini? Ukiwa pale ndani kukata nyama mbichi na wewe ni mwanamke, kwa butchery hiyo sio vizuri, hata customer sioni kama anaweza kupendeza kukula nyama ya hiyo madam. Lakini unasema uwezo wa kuchoma nyama ina depend kama ni mwanamke ama mwanaume. Nafikiria tu ni skill yenye mtu ako naye, haijalishi kama wewe ni mwanamke ama mwanaume. Sana hii kazi ya kuchoma nyama wanaume ndio inafaa wachome nyama. Mwanamke hawezi kuvumilia hii moto iko hapa. Wanawake hawezi kuvumilia wanawake wako wapi hapa? Nataka mwanamke mwenye anachoma nyama. Kuna mwanamke yote anachoma nyama hapa? Hakuna mwanamke. Wale wako hapa wengi wanapika chips na kutengeneza kachumbali hivi. Yes. Kuna mwanamke hapa anachoma nyama na anatoroka. Sijui mbona. Ako wapi? Ako wapi huyo mama? Mama, madam. Hebu kuja. Tuingie tu hapa. Now this is one of the businesses here, and this particular lady, habari madam? Unaitwa nani? Zipora. Nimeongea tu na mmoja wenu mwenye anafanya biashara hapa. Yeye ni mwanaume, anasema ati wanawake hawezi kuchoma nyama. In fact, sijui nyama mbichi kidogo watu watafurahia. Hiyo ni ukweli? Mimi sijawahi ona mwanamke anachoma nyama. Tangu niingie Kenyatta Market, hiyo kazi inakuanga ngumu kwa wanawake. Lakini sana inakuanga wanaume ndio wanasafumilia hiyo njoto ya pale njikoni. So hakuna watu wanaonyesha interest ya kuchoma nyama, lakini kuona hiyo biashara ya nyama. Kuna wanawake wengi kwa hiyo biashara. Hakuna mwanamke amehoni biashara ya nyama huku. Wote sana ni wanaume. Lakini wanawake ni wale tu wa kusaidia kuuza hiyo nyama. Sasa kama imechoma, kufanya serving, hiyo ndio kazi yetu. Lakini unajua leo tuna celebrate International Women's Day, ya? Siku ya wanawake. Na tunaangalia wanawake katika biashara. Na tunaambia wanawake kwamba mnaweza fanya biashara yote. So kwa hii biashara ya nyama, umesema si wanawake wengi wako interested. Saa hizi mtu amekaa nyumbani, maybe yeye ni mwanamke na anataka kuweka pesa yake kwa biashara ya nyama. Unaweza muencourage aje weka mtu mwenye umekoa kwa hii biashara ya nyama? Naweza muencourage kabisa kama ako na uwezo ya kuanzisha, ni biashara mzuri yenye inaweza kusimamisha maisha yake vizuri sana. Okay. Akisimamisha hiyo biashara iko na pesa. Iko na pesa mzuri sana. Kabisa. Wewe umekuwa hapa kwa muda upi? Niko na almost 4 months. 4 months. Sijakaa sana, lakini vile nimeiona ukiwa na uwezo wa kuiweka hivi itakusimamishia mambo yako kabisa. Asante sana. So naona hapa unauza nyama. Nilikuwa nimekatiwa nyama pale nje. Lakini sijui ka nitaanza kuonja hiyo nyama. But as you can see here, we have the meat business, and just one of the ladies saying that not so many ladies, we are celebrating International Women's Day, but in the meat business, to be specific, it is quite a challenge for the ladies. Unfortunately, some of them are saying that the kitchen is quite
dangerous and unsuitable for women, which again, come to think of it, I think bottom line is the skill. But I just want to proceed a little bit. When you're having a good nyama choma, how about you have a good nyama choma with some chapati? Well, this is the right space for you ya kufanya biashara. Habari kina dada? Nzuri. Wewe unaitwa nani? Naitwa Agnes. Unaitwa Agnes. Naona uko kwa biashara ya chapati. Tumetoka hapo kwa nyama, tunaambiwa unajua kuna wanawake wengi katika hiyo biashara. Mbona from observation mbona? Maybe juu ya moshi. Ni kazi ngumu. Watu as in mnataka soft life. Hapa kuna moshi, naona mnapiga chapati. Wewe unaitwa nani? Naitwa Caroline. Catherine, umepiga chapati kwa muda upi? Caroline. Pole sana kwa kukosea kwa jina yako. Lakini umepiga chapati kwa muda upi? Miaka 3 sasa. Miaka 3. Biashara iko aje? Biashara yuko mzuri. Kuna challenge. Unajua leo tuna celebrate International Women's Day, kina mama katika sekta ya biashara especially. We kama mtu mwenye umefanya hii biashara kwa muda wa miaka 3, unaweza encourage kina mama kiaje, wataingiaje katika biashara ya chakula hivi na wabobe? Kidogo hapo uko shocked, lakini it's okay. Wewe nao unaitwa nani? Beatrice Kwamboka. Kwamboka. History, mi bado naumizwa na historia ya kuchoma nyama. Ati hamtaki moshi, mnataka mbona kina mama wengi wachomi nyama? It's like hiyo nini nakuanga hard, azini hiyo kuchomeka sana. So hiyo job inakuanga ni ngumu, maybe kusaidia kama kuosha hizo nini after kutumia hizo utensils. Sasa hiyo ndio naona at least iko job yenyewe mwanamke anafanya. So hiyo ya kuchomeka nayo si sana, yani utawanti, lakini si ile kukaa huko sana. Lakini in terms of biashara generally, unajua leo tuna celebrate International Women's Day. Kina mama katika biashara, wewe umefanya biashara. Unahisi kuna challenges gani za kina mama kuingia katika biashara? Challenges zenye zinakuanga ni mostly, unajua kulingana na biashara, mostly watu kama ni wanawake, unapata yani mtu anachukua kitu jueni mwanamke anataka advantage. Sasa kukulipa inakuwa shida. So ni kama tuseme unaweza kosa pesa ya kurudisha hiyo stock, lakini ingekuwa mwanaume hiyo strictly unalipa juu hapo unamalizana. Lakini mwanamke wengine wakuanga sijini madharau ama sijui wanafikirianga aje. So kuna hiyo challenges ni maybe wanaweza sema wewe nitakuletea tu baadaye nini, na hiyo baadaye ina take long. So kitamba kupe una capital ya kurudisha hizo nini hiyo stock bado. So kuna challenge pia. Unajua biashara mingi zinadependia hii tunaita credit, unapewa loan, unachukua ka loan mahali. We kwa biashara yako mwe jaribu kuchukua ka loan mahali ndio uinvest uweke kwa biashara? Bado sijafika hiyo level ya kuchukua loan bado. Mbona unasema hujafika level ya kuchukua loan? Ndio naelekea bado sijafika. Inakuja pole. Sawa, asante sana Kwamboka. Ni Kwamboka ama tu Kwamboka? Unajua pia majina muhimu sana. Well, ladies and gentlemen, here we have some sumptuous chapatis which are quite interesting. Now we're just going to move swiftly, and it's very important to understand that we also have here in Kenyatta Market, the new Kenyatta Market, we have quite a number of businesses. I see there's a gentleman here. Habari mzee? Uko vipi? Unaweza songea tu tuongeleshe kidogo KTN News. Mwenye hapa ako wapi? Akawapa. Sawa. Because what I want to take, this is vinyl, okay? And this is music. If you grew up in the 80s, 90s, then you understand the importance of vinyl. This was the thing. You do a little bit of scratch on them. But music consumption has changed over time. The question is, how do we do this? How do we ensure that it's done properly? Well, with that said, we'll just move swiftly a little bit back here. If my cameraman may just approach me, I see a lot of sound equipment. Hello, sir. Do you mind speaking to us for a minute? KTN News. Yes, my name is Nokip Kimboy. I'm from KTN News, and
Yes, definitely. From my logo here, you can see. And, today is International Women's Day. We're just taking a look at women involvement in businesses. Quite minimal in the nyama choma business. Coming pale kwa Chapati, kina mama wanasema wapendi kuchoma nyama. I see you in the music business. How involved are women in music business? They love music, and then they make music. How long have you done this music business here? Since 1989. 1989? Not around. I wasn't around in 1989. That's quite incredible. The store's been here since 1989, or the music? Both. Both of it. So in terms of women involvement, overall, the music sector, it has very different players. There are people who are in publishing, there are people who are the actual talents, there are people who are managers. Over time, kitambo tulikuwa naona wanamuziki wenye, majorly male dominated. Here in Kenya, have you seen a change of landscape and more involvement in women? Ladies have woken up, and they're saying it. What men can do, we can do better. And they are doing it. Definitely. What's your favorite record? It's not around. It's in my house. Is it a woman's song or a man's song? No, anyway. No. Anyway, I really appreciate that. Thank you very much for your input. This is amazing. I love the vinyls. So that is just a perspective from a music business owner. You can see here lots of music equipment, which is quite critical when we talk about the creative economy of Kenya. So over time, we're seeing more women involvement in music. In fact, the gentleman running this store is telling me that, women love music, and music is medicine to their soul, which is very important and very critical. Now, we want to move on swiftly because we've enjoyed some nice music. We've seen some nyama choma business, which is very important. But right now, as you can see here, we have one of the stores. Habari madam, uko sawa? Naona umetulia. We'll just continue right there. Habari mkubwa. Unaitwa nani? Naitwa Robert. Robert, we naona unauza ushanga. Na hizi ni nzuri, especially ni ya kina mama. Ni ya kina mama. Unajua leo ni siku ya wanawake duniani, International Women's Day. Hizi zako unanunuanga kutoka wapi? Hizi nanunua kwa Masai Market. Unatoa Masai Market. Na una target customers wako ni kina nani? Nauzia watu wa saluni wakishukwa. So kina mama wakishukwa unawauzia alafu wanakaa poa. So nielezee, wewe kama mwanamume, leo tukicelebrate kina mama, ni kitu gani umeona imeimprove sana kwa kina mama leo ukicompare na maybe 10-15 years ago? 15 years ago. Wakina mama sasa. Ni ngumu kidogo. Ni ngumu. Wacha nikuache ufikirie. Muhimu sana, si ndio? Lakini asante, hizo zinakaa poa sana. So those are some artifacts, of course, run by that particular gentleman, and he says that he waits for people who are actually being taken care of, and it becomes very important that he sells. So we want to move on swiftly to the tailoring business. I see a lot of people here. Habari mkubwa. Uko sawa? My name is Nokip Kimboy from KTN News. Na nataka tukuingia hapa. Naona uko na material mzuri sana. Material limeenda shule. Hii ni mzuri, mamangu anapenda kama hii. Maybe tuelezee tu kwa kifupi. Unaitwa nini? Unajua jina yako nani? Naitwa James Funditosha ama James Tosha. James Tosha ama Funditosha. Biashara. So James, nielezee, unajua leo tuna celebrate International Women's Day. Naona wewe uko kwa biashara ya tailoring. How involved are women in this particular sector? They are very much involved. They are supporting. They are very supportive. Okay. Yeah, because without ladies, without women, we cannot prosper. They are always in fashion. Yeah. Without fashion, they are not there. So they support this sector of tailoring in that area.
Yes. That's incredible, because when we think about tailors traditionally, I don't know whether we saw the gender balance in the tailoring world. How is it? Do we have more women or more men? No, more women. More women, definitely. And I'm seeing They are very strict. They don't put on new clothes, but ladies change with fashion. I mean, with time. Festive. So they go with fashion. So these are your clients, actually. These are your core clients. Yes. Without them, I'm not there. Definitely. In terms of business. Yes. Yes. And looking back, I don't know how long you've done this, but just looking 20, 30 years ago, have we made progress in terms of women empowerment, especially in the world of business? Yes. In fact, Kenyatta Market, if you pop into Kenyatta Market, they are, let's say 90% are ladies. They are doing salon, they are braiding the hair. So that is the popular business in this area. The dominant are ladies doing that business. Apart from that, we have, tailoring, there are not many, but with second hand, yes, they are there. But the dominant area is nywele. Kazi ya nywele, yes. All right. Thank you very much, sir. You look dope. I really appreciate. Sijui kama utanipima vizuri. Waist yangu imechange because squeezing nguo zangu as fit. I want you to just take some measurements. And this is very critical. Let us just move a little bit here to the light. Take my shoulders. How are my shoulders? Ni kupika tu chakula mingi. Ni chakula tu napika sana. Ebu nipime shoulders before tuende kwa the next business. Yes, there we go. Yes, sir. I should have a lady. That is a challenge, yeah? Is 18. What does that say? That I just turned 18? No, that's not the right question. But you said that next year I should have a lady. Even as I finish up with you, under these economic circumstances, is it plausible? Maybe give me 2 or 3 years. In terms of getting a lady? It's possible. Because whether economic is doing bad or good, yes, you must survive. You have to have a lady to keep you going. But what I have to say, what I have to comment, yes, what happened yesterday in the news, yes, that one, we cannot support that. Yes, sir. Whichever sector, border, we cannot go that way. In this Kenya, in this world today, they must change. We must appreciate these ladies. But that kind of harassment, no, it cannot happen. Yes, sir. We don't support that. No, sir. Yeah. We don't take that, we don't condone that, and people should be brought to book for doing that. Those who are responsible should be brought to book. Yes. And they must change. Yes. Going forward, yes, but the border sector is doing well, yes. But they must change their behavior, yes, in this new world. Yes, please. Thank you very much, sir. You've been very kind. At least I know my shoulder is 18. Very important. And, the gentleman has just spoken about the beauty industry, which is quite prevalent right here. Habari zenu kina dada? Mko sawa? Nipungie mkono kama unaniona tafadhali. Asante sana. Mimi naitwa Noah Kipkemboi, natoka station moja inaitwa KTN News, ya? Na unajua, unajitengeneza, ukae vizuri smart. Hata mimi nimepimwa hapo, my shoulder ni 18, ya? Sasa tuko katika hii biashara, kama ungeturn TV kidogo, unaitwa nani? Naitwa Jane Kasioka. Jane, uko katika biashara ya salon naona. Yes. Umeifanya for how long? Miaka 16. Miaka 16. Kuna watu wanatutazama na hawajafika miaka 16. This is a blessing. So nieleze, we've just spoken to the gentleman right there next to is a tailor. He says that majority of the businesses here, they are beauty businesses that are run by women. So far, your observation kwa hii industry, how involved are the ladies? Blasha, sija kuelewa. So, katika hii biashara ya urembo, wanawake wako involved kivipi sana? Na biashara ukiangalia kama hapa Kenyatta Market, biashara ngapi maybe ukicompare inaraniwa na wanawake compared to na wanaume? Hapa Kenyatta Market, salons of course, na fundi.
kushona. Hizo mbili. Na tunaongelea since ni International Women's Day, siku ya kusherehekea kina mama. We kama mwanamke mwenye unafanya biashara, kumekuwa na challenges katika biashara zako zenye unaweza sema umepitia na ungependa ziangaliwe? Kama vitu zimepanda, kusema ule ukweli, vitu ziko na bei sana, na wakati wa corona tulipata shida, biashara zilienda chini, hatukuwa na rent, tulipata challenge mingi. Definitely. Vitu kaa gani kama hii biashara yako naona unatumia peas, unatumia some inputs, bei ili change kivipi, ilibadilika kivipi? Bei ilipanda. Tukienda kununua hair piece tunapata bei imeenda juu. Si vile ulikuwa unaenda kununua kitu vile ulikuwa unanunua kawaida, unapata imepanda. Iko bei iko juu. Sasa nyingine huko na hiyo pesa ya kulipa hiyo. Na services vile unachaji watu kuwatengeneza nywele. Pia hiyo imebadilika. Najua umefanya kwa muda wa miaka 16 years. Hiyo bei imebadilika over time. Na nini imecontribute hiyo bei kubadilika? Bei ilibadilika kwa sababu wakati wa corona watu walikuwa hawana pesa, watu hawaji saluni. Kwa hivyo vitu wakati huo zilipanda, ikakuwa hata hiyo pesa hamna. Hata wale wageni walikuwa nakuja kitambo kwa wingi wakaacha kukuja. Na nikimalizia, tumeongea na watu wa kuchoma nyama pale juu. Na watu wanasema ati kina mama kuchoma nyama kidogo wapendi, juu ya moshi, ni kazi ngumu. Ukiangalia wanawake wenye wanafanya biashara, kuna barriers, zile vikwazo zenye maybe zinazuia wanawake kuingia katika ulingo wa biashara, yenye tukizitoa zinaweza open way ya more women ama wanawake zaidi kuingia katika biashara. Kutoa kama gani sasa? Hakuna biashara hapa kwetu Kenyatta Market inafaa kutolewa kila kitu. Watu wa kuchoma nyama ni nzuri, nyama ni tamu. Hata Uhuru anakuja, Ruto anakuja kukula nyama hapa. Sasa sioni kitu yote hapa Kenyatta Market tu inafaa kutolewa. Ila tu vitu za bei zimepanda juu zaidi. Hiyo tu ndo malalamishi yetu. Sawa, asante sana. I really appreciate. All right. So we've made the most tours right here at Kenyatta Market, and as we celebrate International Women's Day, the key role, actually, the most important thing is that women are doing business. There might be proclivity towards one business or the other, but in general, people are involved in business and economic activity, and that is very important. And I believe that is where we stop. I'm checking at my time. It's already 50 or 10 minutes to 4. Without saying, thank you very much for watching Business Today, live from the ground, the new Kenyatta Market, and the journey has been incredible. To all our ladies, happy International Women's Day. God bless you. I'm Noki Kimboy. We out of here.